Say No to Drugs and Yes to Life is a drug awareness campaign which we have initiated in our school in partnership with the UNODC. UNODC is the custodian of SDG 16, that's Peace, Justice and Strong Institutions. इस मुहिम को हम theoretically नहीं कर रहे हैं. Art integration is there, we are performing on drugs. हमने हर मुश्किल ड्रग्स के बारे में जिक्र किया है. मैडम, आज का ये स्पोर्ट्स मीट से ज़्यादा एक ऐसा इवेंट लग रहा है जिसमें लोगों के मन में एक बहुत बड़ी भावना है कि आज हम लोग उस नशे की दलदल जिसमें आज हमारे पंजाब के बहुत सारे नौजवान बसे हुए हैं, उनके लिए आपने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? Say No to Drugs and Yes to Life is a drug awareness campaign which we have initiated in our school in partnership with the UNODC. UNODC is the custodian of SDG 16, that's Peace, Justice and Strong Institutions. इस मुहिम को हम theoretically नहीं कर रहे हैं. Art integration is there, we are performing on drugs. हमने हर मुश्किल ड्रग्स के बारे में जिक्र किया है. We started with empowerment of the students. 3 पिलर्स होते हैं स्कूल के. स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स को सभी को 9th ऑनवर्ड्स हमने कर लिया. अभी 6th 7th 8th भी करना है, क्योंकि ये एक दिन और एक महीने की मुहिम नहीं है. ये मुहिम हमारी चलती रहेगी. तो ये हमारे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है, स्पोर्ट्स को कैसे हम ड्रग अवेयरनेस कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं, इसी को हमने मुख्य सामने रखते हुए किया है. वी आर डांसिंग to create drug awareness. We are going for mime to create drug awareness. We are modeling for drug awareness. We are going for Phagwara for drug awareness. You name it and we are doing it. और वो जो टॉपिक हमेशा हम कहते थे इसके बारे में बात नहीं करनी, डोंट टॉक अबाउट इट, एदी गाल नहीं करनी है, एक माड़ी चीज़ है, अपनी गल कर दे, बोलना नहीं है. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ एम्पावर्ड हो जान कि ये गलत चीज़ है, मैं नहीं लेना. ये सारी है. कमला नेहरू पब्लिक स्कूल और UNODC का तो आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है कई सालों से. और हम लोग लॉकडाउन में पहली बार मिले, पहली बार जुड़े, और उस वक्त से ही स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट आया इन थीम्स को लेके, जिन थीम्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ हों, चाहे वो डिवाइड्स हों, चाहे वो ड्रग यूज़ हो, चाहे वो क्राइम एंड करप्शन जैसे सीरियस इश्यूज़ हों. एक चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है आजकल कि जो यंग लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों से बहुत प्रभावित हैं. आजकल डिजिटल जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उससे भी बहुत प्रभावित हैं. तो हम लोगों ने मिल के एक ये मुहिम छेड़ी कि राइज़ अप फॉर पीस. हम सबको शांति के लिए उठना चाहिए. और पीस इसलिए यूज़ किया बिकॉज पीस इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग. चाहे आप जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, पीस हर चीज़ से कनेक्टेड होता है. चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो ड्रग यूज़ हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो, कोई भी थीम हो, पीस इज़ एट द हार्ट. तो राइज़ अप फॉर पीस एक शिक्षा के माध्यम से हम लोग इस सीरियस इशू पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. और आज जैसे हमें देखने को मिला और देखते ही आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसको ओन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसमें लीडरशिप ले रहे हैं कि हाँ, हमको जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर हमें कुछ करना होगा. और चेंज तभी आएगा, बदलाव तभी आएगा जब शिक्षक और जो स्टूडेंट्स हैं वो ओनरशिप लेंगे कि हाँ, हमको इस चीज़ को ठीक करना है. एक बहुत अच्छा प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं राइज़ अप फॉर पीस के थ्रू, जैसा मैम ने बताया, आर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं. पर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं. हर स्टूडेंट हो सकता है आर्ट में ना इंटरेस्ट हो, हर स्टूडेंट हो सकता है राइटिंग में ना इंटरेस्टेड हो. तो हर स्टूडेंट जिस भी चीज़ में अच्छा है, सक्षम है, जो भी उनकी स्किल्स हैं, उसको हम थीम्स के माध्यम से कनेक्ट करके एक बहुत ही अच्छा स्वरूप दे रहे हैं. और ऑल ओवर इंडिया हम लोग अलग अलग जगहों में अलग अलग शिक्षकों के थ्रू बात कर रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर एजुकेशन के थ्रू हम लोग कैसे काम करें. उनको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं.
एंड बहुत ही अच्छी मुहिम अभी तक ये हुई है। और मेरा बहुत सीरियसली ये मानना है कि हम सबको, शिक्षकों को, यूएन को, यूएनओडीसी को और स्टूडेंट्स को मिलके इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है, हम सबको दिखता है। और अगर वक्त पे हमने काम नहीं किया तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। तो राइज अप फॉर पीस एक प्रयास है, और हम इस आपके चैनल के थ्रू बाकी शिक्षकों को भी और शिक्षकों और पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे फोरम्स को आगे बढ़ाएं, ऐसे फोरम्स को सपोर्ट करें और इस चीज़ को हम साथ में मिलकर आगे बढ़ाएं। Today's event, I think KNPS is a true example of a valuable partnership between the educational sector and the United Nations Office on Drugs and Crime. I think the way that the school has absorbed the principles associated with SDG 16 on rule of law and linked it with drug prevention and actually crime prevention and building a new generation of youth that actually are active to change a more fair society is a good example how schools can shape youth and a new generation, because this is what generates a more fair world, more just world and more safer world. So I think my echo is echo of happiness and also hope that this journey continues of partnership. And as you are doing with all so many schools this event, what would you say? I would say this school is the light and the inspiration for other schools. I think the quality of the products, of the reflection of the students, the engagement of the teachers and how they stimulate discussions around topics linked with rule of law, bullying, drug awareness, human trafficking, other forms of crime, cybercrime that affects the students and the digitalization of the communities, is actually an inspiration for other schools. And of course my presence here is to not only acknowledge the quality of the work, but the commitment of the school. The principal, Ms. Dillon, has been actually a lighthouse on this journey together with a group of teachers that I saw inspiring so much young generation that I... और ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੋਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਐਜ਼ ਮੇਅਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿ UNO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਗੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ STS ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਰਾਜਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ। And like Marco sir truly said that Kamla Nehru school is a beacon of light, it's a beacon of inspiration for everybody to follow. In fact मैं ਤਾਂ ਢਿੱਲਨ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ KNPS ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, I always say I follow her, she really inspires me. She has been an active environmentalist, she has been following the United Nations 17 SDGs for the last so many years, and I am witness to that, and every time I come here I learn, I go back and I implement the same things in my school. And this year we met Samrat sir also from United Nations Office on Drugs and Crime,
and they have proper agendas. We discussed, we had roundtable conference. I brought my teachers, my students, and they took notes and they started implementing it from February onwards. And my entire school is involved in this. As you all know, we all know rather, ki the area is infested with drugs and related crimes. So I was really interested that how this school in this rural area is trying to overcome this menace. I thought even if I can gather little bit of information and I can carry it on in my school, it would be a very big thing in the area. Regional Office for South Asia, Honorable guest Mr. Samarth Pathak, Communication Officer and Focal Point U, UNODC, Honorable Mr. Pankaj Sardana, President of the School Managing Committee, Ms. Divya Sardana, a guest of honor, respected members of the School Managing Committee, distinguished guests, fellow principals, journalist friends, enlightened parents, beloved educators, and my loving students. Chief guests, all the dignitaries, and dear parents. Marching ahead, the school band. Balloons soar high above, we too choose a path that lifts us up, saying no to drugs and yes to life. Let's put your hands together for this young student. Come on, boys. Stories on it. Let's be wild. Peace and love are always right. Shout it out with all your might. Rise up for peace. Let's ignite. Rise up for peace. Let's join the beat. Clap your hands and move your feet. Boys, you can do it.
के बावरे चल भटक लेना बावरे क्यों न हम तुम ले जाके अलमस्त पहचानी रहा इन टिमटिमाती निगाहों में इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे Waving your banner all over the place. We will rock you.
to me like that. I am your mom. Stop shouting at me and just leave me alone. Hey girl, where were you? Sorry, Rocky. You know how it is at home. I just completely lost track of time. Hey, Guinea, you look so stressed. Here, I have a little something that will relax you a bit. This? Sorry, I don't want this poison. Poison? You mean you don't trust your own friend? No. It's not that. Call me when you're done being a kid, okay? If you try me, be warned. This is no game. If given a chance, I will drive you insane. You will regret you tried me. They always do. You will come to me, not me to you. I'll take and take until you have nothing. ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੱਲ ਰੰਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੜੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਚੜੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ President of School Management Committee, Mrs. Dillon, distinguished guests, dear colleagues, teachers, educators, and to you. Before we close today's event, let me share my feeling. What I've seen since the morning with you, interacting with so many inspiring people and journalists. Hello. And the best way to describe it is basically saying, oh my God, what a show that you provided today. Big clap up for you. Besides this, in a more official and I would say formal way, on behalf of the United Nations Office on Drugs and Crime, we are very proud of what we have seen today and the partnership that we are building in the school. And Madam Principal, I think you have a big share of the inspiration of the children in front of you and the teachers that you will lead. So a big thank you to you. From our perspective, you bring also hope. Hope that with school settings you can continue to build your skills, to be more resilient to crime, to drugs, and obviously continue to contribute to societies that you are serving. This is our hope. This is the vision of the Sustainable Development Goals and the vision associated with Goal 16 for the rule of law and strong institutions. So on behalf of UNODC, our journey is to deal with complex
aspects that affect society. But there are days of today that make me continue to be hope. I have hope and be happier to be a UN senior official. So you bring that happiness, that joy. With that said, I hope to continue this partnership with all of you, and I hope we can see each other again. And I would like, with your permission and Managing Director, to declare this section of today closed. Thank you very much for allowing me to be with you today, and a big thank you to all of you. Thank you. Tomorrow is a holiday. And I was told also another important factor. If I want to be popular with all of you, I need to say that tomorrow it's school holidays. So tomorrow is school holidays. ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਰਿਚ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਲ ਆ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, we have very energetic, young and creative children. They come from various villages, I think about 60 villages. 65. And 65 is growing. And we are so proud of them that every year they put up a show ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ better ਹੁੰਦਾ। And the case against drugs, the awareness against drugs is something that our school and Mr. Dhillon and I have both taken seriously. ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ parents and children are aware of its negative impact to society and to the children. So I'm very happy and I was very proud of our children today. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ I think this school is one of the best, at least this side of Satluj, and hopefully in Punjab very soon. Sir, how are you feeling? You have seen all the program and how you feel? I think it was a very revealing day, how two different partners, multilateral as UNODC and a national partner, a school, can actually join hands to raise awareness about a very important topic for social development and inclusion like drug abuse awareness. I think merging also with sports like we did today and you did today, it's also a way to constructively
build on social skills and also I would say healthy livelihoods based on sport. So I think it was a very inspiring day. Thank you for having me. ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ that's how it is. Yes, parents are very happy. ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, say yes to life and no to drugs is what we all believe in, and we have gone vocal about it. We're talking about it. Our little boys and girls of 6th and 7th are talking about it. When they're aware, they can make the right choices in their life. They can say no to drugs and yes to life. That's what it was all about. We're very, very thankful to our President sir for always thanking. Above all, we are very, very thankful to the chief guest who's travelled all the way from Delhi here. Marco, this would not have made so much of impact. It was your presence which did everything. The magic was yours. We knew you were coming, and the result was we were on our toes, trying to put the best foot out for you, sir, for UNODC, for our partnership, for Rise Up for Peace Education Initiative. That's the reason, sir. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਕਜ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਸਟਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਕੱਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ not good to take drugs but say yes to life. And I just want to take the opportunity to thank my husband, Mr. Pankaj Sardana, President, and Mrs. P.K. Dhillon, the Principal, our esteemed chief guest, Mr. Marco from UN. And ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ a happy life without drugs, and Jai Hind. Thank you.